kábíyèsí olódùmarè, kábíyèsí olódùmarè, kábíyèsí ọba tó dá ayé àtọ̀run. Òye tó mú kí àṣírí àwọn èèyàn yìí ó máa tú, torí mi ò mọ̀, mi ò sì lè sọ wípé tó kí la fún olódùmarè àbí ẹbọ wo la gbé tó lágbára tó le tó bẹ́ẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tí àṣírí àwọn èèyàn yìí tí ò fi wá bò mọ́ rárá báyìí. Ọmọ Yorùbá ẹ máa bọ̀ wá bí ẹ wá gbọ́ bó ṣe ń lọ. Gbogbo bí wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní ya wọlé sílẹ̀ Yorùbá báyìí, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jí wa gbé lọ́tùn lósìn. Wọ́n kó ọmọ nílùú Ìbàdàn, nílùú Ògbómọ̀ṣọ́, tí wọ́n ya woko níbàdàn, tí wọ́n ya woko lókè Ògùn, tí wọ́n ya wọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ògùn, tí wọ́n tú oríṣiríṣi ara àwọn Fúlàní. Àṣé olùdí kí làwọn ọ̀dí tó ní. Ẹ gbọ́ níjọ́ tí ẹ̀yin ti dáyé, ẹ bá ń kọ sí comment section. Ẹ̀yin ti gbọ́ Yorùbá Fúlàní rí? Ṣé ẹ ti gbọ́ rí? Bẹ́ẹ̀ bá tí ì gbọ́ ẹ máa gbọ́ nígbà àkọ́kọ́ lónìí lórí ètò. Eléyìí ni wọ́n fi láǹfààní ọ̀kanu tí wọ́n fi láǹfààní àti wọlé sí wa lára. Ẹ wá wo ọgbọ́n tuntun tí wọ́n ń dá lásìkò yìí. Àṣé kí wọ́n gbọ́mọ sínú àpò. Àwọn bàjẹ́bàjẹ́, àwọn à ń ṣalẹ̀, à ń ṣàdọ̀tí nínú síríìtì yín, tẹ́yìn láńlọ́ọ̀dù tẹ́ ń fún wọn àyè, tẹ́ ń gbé síríìtì tẹ́ pé ilé ilẹ̀ yìí ẹni tó ní òtí wàá kọ́ ẹ máa wá lò, tẹ́ ń gbowó lọ́wọ́ wọn. Ọmọ yín ò tí ì ṣetán tí ó sọnù, àsìkò ń bọ̀, ẹ farabalẹ̀ wá wo àṣírí wọn bó ṣe tú. Àwọn oníṣẹ́ ìṣáájú tí wọ́n rán táwa ti ń sọ fún yín ní ọjọ́ kìíní àná ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní jíṣẹ́ wọn báyìí. Ẹ wá wo wèrè, bẹ́ẹ̀ ni ẹ wá kẹ́ ẹ wá wo wèrè tó pèrè ẹ̀ ní wèrè tí gbogbo ayé sì mọ̀ pé wèrè lélẹ́yìí. Ẹ wá wo bó ṣe di òdìgbẹ́, òǹdè, àjàfò, gbogbo ẹ̀ tó dì mọ́ra. Ayẹta ẹ dárúkọ Ògùn tẹ ẹ fẹ́ gẹ́gẹ́ bí jagunjagun tẹ ní bálára wọn tó sì ti faṣọ bò mọ́lẹ̀ pẹ̀lú oríṣiríṣi fóònù lọ́wọ́ ẹ̀ tí gbogbo aráàlú sì ń pè pé wèrè ń bọ̀, tẹlòmíì fún un ní nǹkan láì mọ̀ pé ilé yín ní ń ṣọ́, láì mọ̀ pé kí máa ń pè àwọn olówó àti ọ̀nà tó jẹ́ pé tí wọ́n bá wá, àwọn ẹgbẹ́ wọn bá wá, wọ́n gbà jáde. Àkókò tí ọlọ́dẹ máa ń wà, àkókò táwọn security máa ń rìn, àsìkò tí ìlú máa ń dá, gbogbo ẹ̀ pátápátá ló kólẹ̀. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá mi farabalẹ̀ wo fídíò yìí, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, kẹ́ ẹ wá bá mi ṣíà ẹ̀. Ẹ dákun, mo ní kẹ́ ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi ṣíà ìdí àtìtúmọ̀ torí àwọn nǹkan tí mo gbé wáyé. Ẹ rí i pé ẹ̀yin tẹ́ ẹ máa ń fọmọ́ lẹ̀, ẹ̀yin ìyá à ń lọ patí, ọmọ ìwé ajé kò ní gbowó bisikíìtì, sọ́ọ̀rì lọ́rọ̀ ẹ̀ wá kẹ́kọ̀ọ́ ọgbọ́n. À ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì, mọ́mọ́ lọ gba owó bisikíìtì, afẹ́sáré lọ pray ní à ń padà bọ̀. À ń lọ mọ́ṣáláṣí, àbí ọyá gba bisikíìtì máa lọ kílé kéwú tóun nìkan dá lọ. Ẹ farabalẹ̀, ẹ wá kẹ́kọ̀ọ́. Ìdí rèé tó fi gbọ́dọ̀ ṣí àpógámù kò jẹ́ kó dé ọ̀dọ̀ àwọn èèyàn kí ni Yorùbá lè mọ̀ wípé àwọn ará bíi àwa ò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa sọ ná, wọn ò bá wa mú kékeré. Ẹ má jẹ́ ń gbà yín lásìkò, ẹ jẹ́ ń sáré gbé yín débi tí wọ́n ti kọ́kọ́ gbé tó ti jẹ́ pé inú àpò ni wọ́n kọ́kọ́ sọ ọmọ sí, ọpẹ́lọpẹ́ ìrù ẹkùn àtàwọn àdúgbò. Ṣé wọ́n pè mí sọ fún yín wípé ìrù ẹkùn ó ti dé, àbá tí ìbọ́ta ká gbàsọ̀wọ̀ underground work tí ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ yàtọ̀ sí rádaràdá táwọn kan san nínú gangan ìgbà àwọn kòkò bàbá. Ẹ má jẹ́ ń gbà yín lásìkò, ẹ jẹ́ ń gbé yín tààrà lọ síbẹ̀. Ọ̀yá ẹ wo àrà tí arákùnrin yìí dá, ẹ sì rí ọmọ tó gbé sínú àpò. Bóyá ó ti lù ú lóògùn ọ̀rọ̀ ọmọ yìí, ẹlẹ́dàá ìyá àti bàbá ẹ̀ ò gbàbọ̀dé. Bẹ́ẹ̀ bá ti wá kó mẹ́ ẹ wá wo wèrè. Ẹ má ti jẹ́ gbé yín lọ́dọ̀ wèrè. Ẹ kọ́kọ́ gbọ́ nǹkan tí arákùnrin yìí sọ
nínú àwọn àṣírí ìdí tá a fi ń gbà wọ́n. Tẹ́ ẹ bá ti wo ẹni tó jí ọmọ gbé pẹ̀lú nítorí bàjẹ́bàjẹ́, mò ń padà bọ̀, ẹ káàbọ̀ padà. Wọ́n ń pe wèrè ní ó ń fapá ewúrẹ́ jìnnìyàn, wọ́n ń pe wèrè ní ó ń fi ṣan àgùntàn kẹ́ka, wọ́n ń pe wèrè ní ó ń gẹṣin lẹ́sàn ó ń kan ọmọ ènìyàn lóru. Ẹ má wàá sọ pé béwúrẹ́ lè kú. Ẹ rójú ayé àbẹ́ẹ̀rí, ẹ̀yin tẹ́ ń gbé yín tẹ́ ẹ ní kí wọ́n máa ṣe bàjẹ́bàjẹ́ lọ́dọ̀ yín, tí wọ́n ń ṣake tí wọ́n tó ń gbé àpò dùrù tán gbé ẹ̀yìn yẹn, ṣé kí náà lọ́pọ̀ tó ń gbogbo ìgbà nínú síríìtì yín, ẹ sì dákẹ́ ẹ ń wò, ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ. Ebi àánú ni, torí àánú àwa Yorùbá ni, àmọ́ bí tọ́rọ̀ dé dúró yìí kálukú tèrò ara ẹ̀ pa. Ẹ gbọ́ nǹkan tí bàbá yìí sọ, mo tún padà bọ̀. So please, what is the meaning of Yoruba Fulani? Because this is a concept that I've been hearing pop up recently, especially among the people up north in Ilorin and the rest of that, where we now have the concept of Yoruba Fulani. It doesn't make any sense. On what merit does such kind of cultural subgroup exist? What convergence exists among the Fulanis and the Yorubas to establish a coalition of Yoruba Fulani? When we look at our cultural elements, when we look at our biological encoding, when we look at our geography, and if we look at particularly our history, we have nothing, absolutely nothing in common or anything that should indicate that there should be anything that will exist as Yoruba Fulani. And the reason why I think this conversation is incredibly important is because as a collective, we are under a very serious existential threat and we don't know it yet. It has been in existence for the longest of time as an ideological warfare, and especially now, it has become a war front physical warfare. And if we do not gather ourselves to identify the threats appropriately and find a measure to counter it, we are at the risk of losing every bit of our cultural heritage and becoming subjugated to a very malicious force. When we look at the current security unrest which has rocked the southwestern Nigeria where the Yoruba country lies, we might want to think it's an isolated event. For instance, the attack by Fulani bandits that has been on the news recently, and the constant terror attack that has been going on in Kwara for so long, where villages and settlements are evacuating just because of the threats to their life, we might want to think this is an isolated event, that we are so unlucky in this generation to be faced by this kind of scenarios and this kind of security issues. But in actuality, these are all circumstances that have roots in an over 300-year-old historical phenomenon. And it began with the Fulani expansionists concluding that everybody within the Yoruba country are all pagans and they want to expand their territory to this region and subjugate these people just the way they subjugate the Hausa people. And because of that, in the 19th century, shortly after they were able to bring the Hausa kingdoms to their knees, they began their expansionist movement southwards. The kind of attacks that we are currently facing today under these Fulani bandits has the same type of DNA as the attacks that our ancestors faced when the Fulani military expansionists were trying to move southward and subjugate the Yoruba country. They burned down cities, massacred people, kidnapped people, and spread terror across the northern frontiers of the Yoruba country. It is devastating that not a lot of people in the Yoruba country today know that the original seat of the Oyo Empire was about 60 kilometers to the northwest of Ilorin. Look at this map now and see where Oyo Ile was. It was for the constant attack that Oyo faced under the Fulanis and eventual sacking of Oyo by the Fulanis that led Oyo to move its seat of government 130 kilometers south to where it currently is now. That's why I want you all to go and read Clapperton's journal when he was moving from Oyo down to Sokoto and see how many Yoruba towns and villages he recorded as being burnt and destroyed by the Fulani militants. When you are aware of this history, nothing that is currently happening today will seem as if it just spread out of nowhere. These people have had an expansionist agenda for over 300 years, if not more. And regardless of any impediments they might have faced, it has been cemented in their minds that they must execute this expansion. They must subjugate the Yoruba country. And if they do not achieve it, they will not rest. So when people come up and say that you are Yoruba Fulani, I begin to ask myself, on what merit does such kind of cultural identification stand? What culture does the person who identifies himself as Yoruba Fulani as? What is your language? What is your religion?
what is your Asha? Because in no circumstance does the Yoruba and Fulani people converge on anything. The Fulanis are mostly fanatical Muslims, while the Yorubas are primarily, by virtue of their Asha, Elebo. Our mode of dressing is different. Our language is completely different. So on what merit does that sort of identification standard exist? Let's take a look at the Hausa Fulani. When you look at the concept of the Hausa Fulani, who are the helms of affairs? Who are the religious and political leaders? Exclusively Fulanis. So if you are a Yoruba person and you are coming to parrot the rhetoric of Yoruba Fulani, it is as though that you are agreeing that you want to be subjugated by the Fulani people. There is no other way around it. You are begging to be subjugated by the Fulani people. Afonja, who at the time aligned with the Fulani man when the Fulani militants were aggressively destroying other Yoruba towns. Now his family, who were the original leaders of Iloni, they are nowhere near the leadership of Iloni any longer. Mind you, the Yoruba country and the Fulanis never came to a truce. Apart from the fact that the Ibadan forces were able to repel them in the Osogbo battle, it was for the overwhelming military force of the British colonial powers that effectively altered their conquests at that period. And now it has resurfaced, and it has resurfaced systematically. They are fighting an ideological warfare by promoting that we are a unified people, or promoting that we can be a unified people, and also in battle that we do not know that we are engaged in. So when we talk about Yoruba Ronu, it's not in the sense of choosing a political leader that is probably incompetent because he's a Yoruba person, you choose him as your leader. That is not the case of what Yoruba Ronu should mean. Yoruba Ronu should mean that in the prevalence of existential crises like this, where an external force is trying to find a way to subjugate you, tipa, we should come together to find a way to organize. Ẹ káàbọ̀ padà, ẹ gbọ́, kí ni wọ́n ń pè ní Yorùbá Fúlàní lọ́dọ̀ tí ẹ̀yin gbọ́rú ẹ̀ rí? Haúsá Fúlàní la ń gbọ́. Ní ìsinyìí, ó ti di pé Yorùbá Fúlàní, pé àwọn Fúlàní Yorùbá tó wá láti Kwara níbo? Bá a bá dèlú Kwara, gbogbo èèyàn ló mọ agbègbè Yorùbá yàtọ̀ sí ti Fúlàní. Súdù, abúlé kan ni Fúlàní ń gbé, ìlú ni Yorùbá ń gbé, àwa ń kọ́lé ni. So níbo ló ti wá dogun Yorùbá Fúlàní? Níbo lẹ ti rí? Ta ló mú wá? Ọ̀dà òmí ìtúnrè. Ẹ wá wo wèrè. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń tẹ̀ rí lónìí, pàápàá àwọn ọ̀dọ́, tẹ́ máa rí tí ó ṣe kinní sórí, wọ́n á ní àkó lólóyìí lórí, igbó ló mú, kinní kan ló ṣe, torí ẹ fi yí. Kódà kó jẹ́ ọmọ àdúgbò yín, kó jẹ́ ọmọ àdúgbò tẹ́ ẹ mọ̀ nígbà kan rí, kó wá lọ kẹ́sọ́ pé ó láyé ni, ọmọ yahoo ni, ìbá àjọkùnrin ìbá àjọbìnrin, látàsìkò yìí lọ bẹ́ẹ̀ bá mú wọn, mo tẹ̀ jẹ́rìí àwọn ọmọ òru ẹkùn òkò wọn, ẹ̀yin fìyẹn lẹ̀, bẹ́ẹ̀yìn aládùúgbò ọ̀bá lè mú wọn, bẹ́ẹ̀ ni kẹ́ yẹ ẹrù wọn wò. A sọ̀rọ̀ nípa àwọn wèrè ayé àtijọ́ tó ti pẹ́ lù 10 years 20 years sẹ́yìn, tẹ̀sí mẹ́bí wọn. Ṣùgbọ́n àwọn wèrè kan ó yá wá láti ìlú kan ní ó ṣẹ̀dé, ìsádà kẹ́ ẹ lé padà, kẹ́ ẹ kọ́kọ́ tú ẹrù ẹ̀, kẹ́ ẹ tú ara ẹ̀. Ẹ wò, ẹ ti ẹ̀ kọ́kọ́ wo eléyìí ná, kẹ́ ẹ lè bá àmọ́ ohun tí mò ń sọ, kẹ́ ẹ má ní mò ń sọ àṣẹ fídíò ẹ̀ rí, mò ń padà bọ̀. Ilé o lè ta o lè jà, kò pọ́síbù. Ibi téèyàn fi kàn sí inú ilé, ará ẹ̀tọ́ ò lè wá kó wá mú. Gbogbo ọ̀nà ibi táwọn Fúlàní gbà wọlé wọ̀nyí náà, tí ò bá sí ti àwọn ará ìlú tó ń gba ìbòdè, wọn ò lè mójú ọ̀nà kan dé ìlú ibì kan tó mọ̀ àwọn kan ti bọ́ sọ́wọ́. Ẹ tún nǹkan tó tún ṣẹlẹ̀ ní Ondo town, ọjọ́ sáwọ́dé ilé tó lọ yìí ní Ondo town, àwọn kan wà ládùúgbò yìí ò tó ṣe bí wèrè kiri o, tó ẹgbẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ rí wèrè new fresh tó ń gbàpò tó ṣe bí wèrè káàkiri, ẹjọ́ ẹ bùsọ, ẹ tú ẹrù ẹ mú wọn, agbódegbà ni wọn, monitoring ni wọn, olórí burúkú ayé ọ̀run ni wọn. Eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí ni mo ti fẹ́ ká wòye yìí tèmi, ká tún fi kọ́gbọ́n gbogbo àwọn wèrè community wa, àwọn wèrè àdúgbò wa tó ń rìn káàkiri àbí new wèrè, tó bá ṣe rí pé ìwé iléeṣẹ́ fresh tó ṣe ẹ̀bínú dáadáa, olórí burúkú ni wọ́n, agbóde àwọn ló fún Fúlàní lọ́wọ́, àwọn ló bá wọn oúnjẹ lónúgbó, àwọn ló mọ̀ bó ṣe máa rìn, àwọn ló ń tọ́ka olórí burúkú ayé ọ̀run ni wọ́n. Ẹ ti wọlé tó ṣẹlẹ̀ báyìí tèmi, ẹ jẹ́ ká lọ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀, jẹ́ ká lọ wo.
Can you see now? Can you see another one? Can you see another one in Odo Town? In Odo Town. Can you see different kind of sounds? And he was pretending as a madman, and he was never mad. So we are suspecting him. We are suspecting him as a bandit or kidnappers or ritualists. Can you see now? Can you see different kind of sounds? We are still trying to look inside the bag. Maybe we can still get some things out. Yes. This is his face. This is the man's face. Pretending as a madman, and he was never mad. We are in Odo Town, in Odo State. This Saturday. Today is Saturday, May 23, 2026. Today is Saturday, May 23, 2026ek. Today is Saturday, 23. Different kind of sounds. He has so many sounds on him. You see everything. You see. And he was pretending as a madman, and he was different things. Different type of sounds. Ọkùnrin tó ṣe bí wèrè kiri kúrò ó bẹ̀rẹ̀ ní wèrè. Ṣùgbọ́n nítorí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run aṣáàṣì pé suspended criminal òkùnkàn ló wà ní kẹsẹ̀ yìí. This is another sound. This is another sound. This is another sound in his neck. Can you see? Find another sound in his neck. Can you see different kind of sounds? Ẹja ilé. Can you see now? Ló láwà láàárọ̀ ìbáyìí. Ẹ̀rọ àdúgbò òkútarí tó kó jáde tó fọwọ́ ara ẹ̀ kó jáde nínú báyìí díẹ̀. Ẹ̀yẹ́ ẹ̀yìn tó tàn. May 23, Saturday, May 23. Around 9 a.m. Bámiwo, orílẹ̀ Bámiwo. This is another sound now in his leg. He refused to bring it out. Olórí burúkú ni wọ́n agbódegbà ó lè. Pretending as a madman, and he was never mad. Ẹ bá mi share fídíò, ẹ bá mi share ẹ̀jọ́ yìí tèmi. Sáré àwọn olóyè kátà farakùnrin báyìí, ẹ bá mi share ẹ̀. Ẹ jẹ́ kó lọ fà káwọn èèyàn lè máa fi kẹ́kọ̀ọ́. Ẹ máa fura sí wọn o. Ẹ máa fura sí wọn, wọ́n ń ṣe wòlé. Can you see? See another sound. See another sound. Time in his leg. Can you see? People of Nigerians, can you see? Can you see? Nigerians, can you see another one? Can you see what you are facing? This is Odo Town. This is Odo Town. Thank you very much. Thank you very much. Please, the government, we are calling on the Ondo government, Ondo governor, the chairman, and the House of Assembly, House of Rep, and we are calling on police, Ondo police, Ondo State police, help us to intervene. Ondo State police, we are calling upon you. Commissioner of Ondo, Commissioner of Police in Ondo State, APO. Ẹ̀yin tèmi ò lẹ ti rí o. Ẹ káàbọ̀ padà. Ṣé ẹ ti rí? Ẹ wo oògùn lára wèrè tó oògùn tó wà lára ẹ ju tẹni tí ń lo ojú oògùn lọ. Ó parí nílẹ̀ Yorùbá. Oògùn tó wà lára ẹ
ó ju tẹni tí ń lọ sójú ogun lọ. Ẹ̀hun tó ń kó jáde ẹ wò títí dé òrùka lórí èékánná ẹsẹ̀. Títí dé òrùka lórí èékánná ẹsẹ̀ ẹ wo gbogbo ara ẹ̀ pátápátá ló fi so nǹkan mọ́. Tírú ẹ̀ bá wà níbi tí ìṣẹ̀lẹ̀ wọ́n yìnbọn ò lè bá kì í ṣèpè. Ẹ wo gbogbo nǹkan tó fi sora ẹ̀ lọ́jọ́ tẹ́yìn sì ń wo pé wèrè ni. Ẹ wo iye fóònù tí wọ́n kó jáde lápò ẹ̀. Kò ní ṣàìsí nọ́mbà àwọn oríṣiríṣi terrorist lọ́wọ́ ẹ̀, tàbí kó jẹ́ ti àwọn ritualist, àwọn agbéniṣòwò àti kíní àti kejì. Àfẹ́ kankan mọ́ láwùjọ wa. Gbogbo ìran Yorùbá àfẹ́ mọ́ láwùjọ wa. Iná ẹ̀ la fi gbọ́dọ̀ fara balẹ̀ ká má gbọ́ tàwọn ẹlẹ́gàn. Àwọn tó bá tún fẹ́ dìde láti gbé security outfit tí wọ́n jáde tó máa jẹ́ private tíjọba ó fọwọ́ sí tó máa wà legally licensed, they are free to do. Tá a fi fààyè gba ìrú ẹkùn kó ṣiṣẹ́ láì fi tòṣèlú ṣe, láì fi tẹlẹ́yàmẹ̀yà ṣe. Tó bá jọmọ Yorùbá lẹ bá báǹdì kírímínà, ìdájọ́ tó bá tọ́ fún Fúlàní òun náà ni wọ́n máa dá fún. Tó bá jẹ́ Ìgbò ni ìdájọ́ tó bá tọ́ fún Ìgbò, Yorùbá, Fúlàní, Haúsá tí ìbáà jẹ́ ni wọ́n máa dá fún. Àmọ́ ṣe ti rí ọmọ Yorùbá ẹ ṣe rí sìn nílùú wa àwọn tá à ń pè ní wèrèwèrè ẹ tètè ẹ̀yin kábíyèsí, mo ṣe ń pariwo pé ẹ bá mi ṣe ètò yìí, ẹ̀yin ọba, ẹ̀yin ìjòyè, ẹ̀yin aláṣẹ, kẹ́ lè mọ nǹkan tá à ń sọ̀rọ̀ ẹ̀, kúlúkúlùkù lè túbọ̀ múra kó lè mọ̀ pé kékeré kọ́. No tó máa ń sọ tẹ́lẹ̀ pé tí wọ́n bá sọ pé ìran Yorùbá àti bọ́ọ̀nù gàù àti wà ń bẹ̀ àmọ́ba òkè ọyọ wá, bẹ́ẹ̀ ni a máa bọ́ bẹ̀ ìrọ̀ àwọn ọkẹ̀. Ìdí ni tá a fi gbọ́dọ̀ dìde papọ̀, tá a gbọ́dọ̀ panupọ̀ ká sì jọ ṣe. Gbogbo àwọn tẹ́ fún ní kinní, àwọn ọmọ bólà, àwọn ọmọ kinní kan ládùúgbò yín tẹ́yin láńlọ́ọ̀dù ń gbowó, àbí wọ́n tó nílẹ̀ náà tó rí ilẹ̀ tó rí kọ́ látijọ́ yìí tó ní kán bẹ fi rẹ́ǹtì fún àwọn oníbólà, òun gbà á, ìjọba ló máa jogún ilẹ̀ yẹn láàsì. Torí by time tí wọ́n bá wá bẹ̀, tí wọ́n bá bá ẹsibíìtì níbẹ̀, ó dilẹ̀ ìjọba nù. Bíjọba ò sì gbà á, àwọn ọmọ onílùú máa gbà á lọ́wọ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n máa fi kọ́ hospital àbí nǹkan kan, àwọn ọjà ilẹ̀, àwọn nǹkan tí wọ́n ò tí ì ní nílùú yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tí wèrè ti ń ya wo gbogbo ìgbèríko káàkiri, wọn kàn tẹ̀lé ẹnìkan bó bá ti ń wọlé ẹ yẹ ẹrù ẹ wò kẹ́ sì dá padà, kẹ́ tú gbogbo ohun tó wà lára ẹ wò kẹ́ sì dá padà. Ẹ má jẹ́ ó lọ́jọ́ kan lọ́dọ̀ yín. Wèrè ní ẹ fi wọ́n lẹ̀, ó mà ṣe o, kúnlẹ̀ abiyamọ léyìí tí kọjá kúnlẹ̀ abiyamọ, ó kọjá àdọ̀bálẹ̀ bàbá ọmọ. Torí wọ́n ti sọra wọn di wèrè nítorí owó, nítorí kan jí mọ́ gbé kán sì gbowó, kan jí mọ́ mí. Irú ọmọ tí yẹn gbé nísìn wọ́n lọ pa ọmọ yẹn ni, tàbí kí wọ́n béèrè owó ransom lọ́wọ́ ìyá ẹ̀. Can you imagine? Ẹ ṣé àdúpẹ́, àtúnpàdé, ẹ bá mi share ẹ̀. Àmọ́ tó bẹ́ẹ̀ jù bẹ́ẹ̀ lọ, bàbá Tinubu, ẹ pín orílẹ̀-èdè Yorùbá, ẹ pín Nàìjíríà, ẹ jẹ́ kólúkálùkù jó kọ bàbẹ̀ ká lè mọ̀nà tá a dà sí. Ẹ lè dá ètò ààbò lẹ̀ yìí ṣe, àwọn tó wà bẹ́jù yín lọ kì í ṣùkì. Àmọ́ tẹ́ ẹ bá pín, kólúkálùkù bá dá oko bàbá ẹ̀ ro, ayé ọmọ àlàkà kó àwọ̀ ọmọ àlàwà, àtúnpàdé, dàbọ̀, báríkàdì sálà, àkú ọdún.